வணக்கம். இந்த டேபிள் அந்த அழகான புஃபே இருக்குல்ல, I whipped it up in 12 minutes. இந்த 3 டிஷ்ஷஸ் என் கோ டு டிஷ்ஷஸ். உங்களுக்கும் தெரியும், நான் வந்து பல வருஷமாக யூஎஸ்ல தங்கிட்டு இருக்கேன். அங்கே வந்து இண்டிபெண்ட்டாக குக் பண்ணணும்னா நிறைய கஷ்டம் தான் இருக்கும். ஆனால் I always found some easy way out. So அந்த easy steps, the quick hacks, quick way to cook a wonderful dinner, an easy dessert, an excellent breakfast. அதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் காமிக்க போகிறேன். பொதுவாக வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு ஐ கீப் இட் ரியலி சிம்பிள். ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக 2 minutesல என்ன பண்ண முடியுமோ ஐ டூ தட். சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் எக்ஸ், ஃப்ரைட் எக்ஸ், பட் மோஸ்ட்லி ஒரு ஸ்மூதி போல் தான் நான் சாப்பிடுவேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ மை குவிக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்மூதி போல். ஸோ எப்பவுமே என் ஃப்ரீசரில் வந்து ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும். ஸோ I'll freeze some strawberries, bananas like this ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு. I also have avocados. Avocados என்னென்னா அதோட கலர் வந்து ஈஸியாக போயிடும். So if you freeze it, it stays the same, nice and green and bright. And fresh oranges அதெல்லாம் freeze பண்ண மாட்டேன். So just peel an orange real quick. So இதில் வந்து I'm adding some strawberries and bananas. பல்கில் வந்து நீங்கள் பனானாஸ் கட் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணணுன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி யூஸ் அ கிரெஸ்டா ஸ்லைசர் அட்டாச்மெண்ட். அமேசிங். அதுக்கப்புறம் half an orange. Avocados are perfect healthy fat to start your day with. அதுக்கப்புறம் some almond milk. நீங்கள் எந்த மில்க் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். யோகர்ட் போடணும்னா யோகர்ட் போடலாம். அண்ட் எனக்கு என் ஸ்மூதி போல் ஐ ரியலி லைக் இட் திக். ஸோ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஐஸ். உங்களுக்கு உங்கள் ஸ்மூதி போல் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக வேணும்னா யூ கேன் யூஸ் சம் ஹனி ஆர் மேப்பிள் சிரப். நாட்டு சக்கரை கூட போடலாம். பட் எனக்கு வந்து ஐ லைக் இட் ஜஸ்ட் லைக் தட். அந்த பனானாஸோட ஸ்வீட்னஸே எனக்கு போடும். கிராப் மை ஹேண்ட் பிளெண்டர் அண்ட் thicker என் ஸ்மூதி போல் இஸ் ரெடி. ஸோ நிறைய nuts and seeds, pumpkin seeds, walnuts, pistachio, crunchக்கு கொஞ்சம் pomegranate, orange slices, ready to eat. எனக்கு herbsனா ரொம்ப பிடிக்கும். So I always have lot of herbs in the fridge. ஸோ சண்டே அன்னைக்கு ஆர் ஆன் மை டே ஆஃப் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எல்லா ஹர்ப்ஸ் எடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணி இது குவிக்காக ஒரு மேரினேட் பண்ணி நான் ஆல்வேஸ் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும். as soon as I come home from work 2 பீஸ் சிக்கன் வந்து ஒரு பேனில் போட்டாச்சு. மேபி மேக் சம் லிட்டில் ரைஸ் ஆர் சப்பாத்தி, சம் சாட்டேட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் 15-20 minutesல மை டின்னர் இஸ் ரெடி. ஸோ ஐ ஹாவ் சம் பார்ஸ்லி, அதோட ஸ்டெம்ஸ் எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொரியாண்டர், ஃப்ரெஷ் கொரியாண்டர். அப்புறம் மை ஃபேவரட் பேசில். நிறைய பேசில். அண்ட் பேசில் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். ஸோ இப்படி ஒரு மேரினேட் பண்ணால் அது வந்து நிறைய நாள் அதோட ஃப்ளேவர் வந்து ரீட்டைன் ஆகும். டைமோட லீவ்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் எடுத்து போட்டாச்சு. இல்லை, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரோஸ்மேரியோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போடாதீங்க, அது ஓவர் பவர் ஆகலாம். அதுக்கப்புறம் மின்ட் ஃபார் சம் ஃப்ரெஷ்னஸ். ஸோ நிறைய மின்ட் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபார் சம் ஹீட் சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். எனக்கு garlic ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அட்லீஸ்ட் 8-9 cloves of garlic, some lime juice, ஒரு half a teaspoon black pepper, salt to taste, around 1.5 teaspoons வரைக்கும் வரும் கண்டிப்பாக. some oil, ஒரு நியூட்ரல் ஆயில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். 5-6 tablespoons. We'll blend this. It'll hardly take 30 seconds. எனக்கு ஏன் இந்த ஹர்ப் சிக்கன் ரெசிபி ஏன் இவ்வளோ பிடிக்கும், ஏன்னா இது வந்து எவ்ரிடே சாப்பிட்டா கூட இட் டேஸ்ட் ஸோ டெலிஷியஸ். த பெஸ்ட் திங் இஸ் அது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கீப் இட் இன் த ஃப்ரீசர். ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய ஆயில் இருக்குது, நிறைய garlic and salt இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ். அண்ட் ஆஸ் இட் மேரினேட்ஸ் மோர் த ஃப்ளேவர் கெட்ஸ் ஈவன் பெட்டர்.
எனக்கு ஏன் Cresta food processor ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா it has so many different attachments, especially in the dough kneader attachment. இதில் வந்து traditionally ஒரு actual dough knead பண்ணுறதுக்கு usually your fingers get dirty, ஒரு bowl, ஒரு whisk, ஒரு spatula, அதெல்லாம் அதை eliminate பண்ணிடுது. Immediately I can throw all the ingredients in and in 5 minutes your dough is ready. All my wet ingredients நான் first mix பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அதில் flour, இதில் வந்து மைதா மாவும் நான் கொஞ்சம் கோதுமை மாவும் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி இதில் போடுறேன் அண்ட் பேக்கிங் சோடா. ஒரு பர்ஃபெக்ட் குக்கி எப்படி இருக்கும்னா அந்த சேம் டே அதை வந்து பேக் பண்ணாதீங்க. Give it, let it rest for at least 1 day in the fridge. So அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெளியே வரும் and your குக்கியோட ஷேப் கூட அது அழகாக ரீட்டைன் ஆகும். I'm really amazed. இவ்வளோ சின்ன பிளேடாக இருக்குது பட் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. Just look at that, 5 minutes கூட ஆகலை, மேபி even 2 minutes. அதில் இவ்வளோ அழகாக ஒரு குக்கி டோ வந்துச்சு. இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் சாப்ட் நட்ஸ், சீட்ஸ், toasted oatmeal, raisins, cranberries, என்ன வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். So it's one cookie dough and so many different variations. So இதில் வந்து milk chocolate chips and dark chocolate chips. So our 10-minute cookie dough is ready. Cookie dough-ஐ portion பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவேன். ஸோ இந்த சாக்லேட் சிப் குக்கி டோவை போர்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது நல்லா ரவுண்டாக உருட்டிட்டு இது வந்து இப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா இது ரவுண்டாக ஃப்ரீஸ் பண்ணால் இட் பி பர்ஃபெக்ட். பேக் பண்ணுற போது அப்படியே அந்த பட்டர் அப்படியே மெல்ட் ஆகி ஒரு நல்ல ரவுண்ட் டெலிஷியஸ் குக்கியாக வரும்.